Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle daha karşınızdayım. Bugün FIFA 22 oynayacağız. Yeni bir kariyer oluşturdum. Atlético Madrid seçtim. Benim İspanya'da en sevdiğim kulüplerden birisidir. Atlético Madrid. 22 oynamamın sebebi de hani şu an 25 var. 25'te online'dan oynuyorum. 22'yi daha önce çok oynadım ben. Ben de bir an olarak kaldı. En çok oynadığım FIFA 22. Tekrar oynamak istedim. Bir seri oluşturayım dedim. Bir kariyer modu oluşturayım dedim. Umarım beğenilir, sevilir. Başlayalım. İlk bakalım. Aynen başlayalım. Bunların da sunucuları kapanmış. Bakalım ofiste ne diyorlar. Şampiyonlar Kupası daveti aldık. Ona katılacağız. Transfer pazarımız falan filan. İşte hoş geldiniz. Şimdi bir kadroya bakalım. Ben ikili forvet. Bak o zaman Suarez varmış. Okey. Şimdi ben dizilişte daha çok şu taktiği oynuyorum. Felix ortada olsun. Lodi sol bek. Ronaldo da Carrasco gelsin buraya. Lemar orta saha. Koke. De Paul var. Lorente sağ bek lazım bize o zaman. Değil mi? Orada şu var. Savic ve Gimenez defans. Güzel kadro. Felix, Korea, Griezmann yedekte. Suarez var, Lemar. İyi kadro var. Yani şeye bakınca yedeklerde de iyi kadro var. Şu kadro iyi. Taktikte sert kontrolden sonra baskı değil. Top kaybından sonra pres. Aynen. Genişlik, derinlik. Defansa derinlik biraz daha geri. Aynen. Sonra hızlı oyun kurma. Yavaş oyun kur. Hızlı oyun kuralım. Biz hızlı oynayalım. Fırsat yaratma, ileri koşular. Güzel. Burada hücum hattı da ceza sahasında yüklen. Aynen. Köşe vuruşlarında da herkes içeride olmasın. Bir kişi dışarıda olsun. Dönen toplarda tamam. Okey. Kadro böyle güzel. Şimdi antrenman oturumları var diyor. Şimdi ne dedim bakalım. Bir dakika. Merhabalar hocam falan filan, tamam anladım. Evet, ilk dostluk maçı Ulsan Hyundai'da yapıyoruz. Tamam, onu biliyoruz. Ajax Felipe transferini bitirmek istiyor. Ajax Atlético Madrid'de Felipe. Vallahi kardeşim, iyi bir ücret verirlerse neden olmasın. Merkez maç yap. Gündüz vakti oynanıyor bu arada. Oynamak için Hello everyone, the weather forecasters promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. I'm your match commentator Derek Ray at the microphone. And sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And we have pre-season group stage action coming right up for you. It's Atlético Madrid against Ulsan Hyundai.
Well, thanks, Derek. Now it's time to see whether this initial fitness training and development of tactics has been successful. Will there be any change of formations? These games are great to assess how these teams are evolving. Lan. Helal olsun Kore'ye. An inability to keep hold Güzel of the ball pas. there. Oo güzel. Goalkeeping to Güzel. touch it Başlıyoruz over. güzel. Atletico have the Şimdi. corner. Delivering it. Kafa vuruşu. And a Gol. goal! 1-0. And what a fast start they've made to this game. İlk golü Kore'ye attı. Well, the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? Evet. Güzel. Won. Güzel kapatın. Kim Young-won. Shin Hyung-min. Yoon Il-lok. Well, a significant reorganisation within the football club and a new manager in place. What sort of impact are you expecting from him? Well, it's a big appointment, so he has to get off to a good start here. And with the players they've got, they have to be challenging for the title come the end of the season, that's for sure. Well, he did his best to place that one, but a disappointing end result. Lee Chung-yong. Won. Well, they have the ball once more. Güzel pas. Encouraging this from Atletico. Suarez. And the keeper stretching to deny him. Trying to deliver it accurately. Well, that header was never going to be problematic for the goalkeeper. İyi. Hazırlık maçı. Güzel. Modu. Joao Felix. Oh, he's gone for goal. Well, the goalkeeper managed to make the save without much difficulty in the end. Effort from long distance. And through for the goal kick. He hit it with power. Haydi bakalım. Haydi koçlar. And dispossessed. Shin Hyung-min. Park. And that is the ideal tackle from Stefan Savic. It has to be. Well, you have to say, he's going to be very cross with himself. He'll certainly be disappointed with that. That was a poor effort. And providing width. Güzel. Koke. He's gone and found the net. Brilliant piece of finishing. Magnificent goal. Let's see this again, because the delivery into the box couldn't be any better. Played into just the right area. And what about the finish? With such control and technique. That could have gone anywhere, but not with his skill. It's a great goal. Well, a second goal for them here. Won Du-jae. Lee Chung-yong. Take it away. Oh, good play this. Is it going to be? Oh, marvellous defending to deny him. Well, making high pressing work for them here. Could be. Well, clearly in the mood to make it a double, but fine goalkeeping. Well, he's playing really well today. That was another decent attempt. Can he deliver it with accuracy? And still a chance. And fine goalkeeping. Vay.
Of, direkt döndü. Well, those stats tell you everything. They're opening up the opposition at will, and while we've seen some really poor defending, their attacking play has been excellent. And he's won the ball. Suarez. Across the byline, a goal kick as a result. And we're focusing on him for a reason, Stuart. He's asking plenty of questions of the defenders. Well, his skill level to go past defenders and get shots away has been excellent today. The only surprise, he's just got the one goal. Lee Chung-yong moving it forward. How can he take them on and beat them? Pulls it back. Not to be, and still chasing this game. Well, that was the chance to get back into this. As it is, they're going to struggle now. Kariyer. Adamsın lan. Al pası. Koke. They couldn't quite muster a real threat. This might be ideal for the counter. It looks promising. And reading it absolutely superbly. Room to roam on the wing. Oh, it might be. Çok güzel vuruş. He's made it a brace for himself. The defender's just unable to stay with him, and he's having a field day. Güzel attık. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, and then what a finish. That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. Shin Hyun-min went in strongly, decisively. So the whistle then. Evet, ilk We're yarı at the bitti, halfway 0-0. stage in this match. The ball rolling again, with Atletico having already made a big first-half statement. He's taken on his opponent here. Well, he has cause to be grateful to his teammate. Racing forward, trying to catch them out. Well, they really had to be on their toes defensively, given the circumstances. Lee Chung-yong. Topu aldık. Haydi bakalım. Oo bak bu kötü oldu. Atletico have given us away. Will he find the net? And with that, they've thwarted the opportunity. Sends it back. Aha atamadı. Really sound goalkeeping. Well, that's such a good save, isn't it? How did he keep that one out? Oh, the keeper needed to do an awful lot better. Splendid defending, and it needed to be. Can he finish this? Hataya bak. Fine goalkeeping to push that Oo, hata away. üstüne hata yaptık. And dispossessed. It might be perfectly set up for the counter-attack, you know. Çok güzel pas. Well, the keeper deserves a lot of credit. That was a fine save, wasn't it? Well, it was so easy on the eye, that counter-attack, but no reward for them. Yeah, it was all good until the final effort. It just shows how devastating they can be on the break, though. And they're making a change. Well, very interesting to read the sports blogs this morning, because the consensus seems to be Valencia are about to add to their squad, Stuart. Well, apparently they've now... Well, the keeper had to concentrate. Yaptık ama olmadı. Olsun. Olsun. Over it comes. Not quite the clearance they were hoping for. Savage. Carrasco now. And nicely struck. Vurdu. Harika bir gol. Enfes gol. Well, as you can see, this catches everybody by surprise. Look where Harika bir gol attı baba. That's a great goal.
Çok güzel köşeye bırakmışım. Herhalde. Yanlışlığa bak. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Well, we're into the final half hour. Kim Young-won. Won-do-jae. Well, he's given us away. Carrasco. Suarez. A really good diving stop. And Koke with the delivery. Struggling to get it away. Oh, moving it nicely. Now Jimenez. Ball's gone. Well, thumped clear. Rodrigo Javier de Power. We'll meet you at the turnstile. Thank you. Oh, he's given the ball away. Vay 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 bak nasıl. And a good take under duress there. Bak yine hızlı oynadık ya. Can he put it away? Ha? Ne oluyordu? To the full Neyse under hemen duress. başla. And clears his lines. Aha yeni bir hata. And he knows the defensive side of the game so well, Savic. O topu alabilecek miyiz? Kaptırdık. And sloppy in possession from Atletico. And options in the centre. Can he do it? Well, goal kick, just as it was looking promising. Şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Şu Griezmann, Ronaldo, Lemar, Llorente ve Felipe. Bak yine pas hatası yaptık. This might be ideal for the counter. Griezmann. Griezmann. Tek kaldık lan. They need to get tighter. Çok güzel. Correa. Superb block. Needs to tread carefully. Well, he's given us away. Ronaldo. Joao Felix. Crossed Çok. accurately towards the far Bak. post. Orada falan da araya gittiler. Felix. Çok And güzel space to Felix. exploit maybe. And Lamar in the middle. Cleared away. Well, showing good defensive judgment. Well, nearing the end of the game, some stewards might think this is already done and dusted in Atletico's favour. Well, what an excellent performance this has been. They've had complete control for most of the game. Their movement, clever passing and energy have been a joy to watch. It's been a really good win for them. Bir dakika müsaade isteyeceğim. Efendim. Aleykümselam. Ekolden ürün getirmişti de şu an mal kabuldeyiz. Kanka ben yokum bugün ya. Hadi ya. Ne kolisi getirdin? Mango. Kaç koli? Kaç koli? Gene bir 30-35 var herhalde. Ha, tamam yerini biliyorsun zaten deponun. Ben bir alt kata iniyoruz.
Aha, fark bir o kadar. Sol verdim değil mi? Aha, aynen. Tamam. Eyvallah sağ ol. Rica ederim. Depodaki su oluyor mu? Oluyor herkes orada. Tamam. Tamam hadi. Kusura bakmayın. And the counter attack is on. Options available. Yani In control, Griezmann as he goes forward. Hadi Oh, oğlum. in with a chance. A goal! We're 5-0 really iyidir. spoiled. This is attacking football at its finest. Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick. And when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. bitti ilk yarı. And that is that. The final whistle is sounded. And 3 points for Atletico. They take the spoils. İlk yarı bitti. Güzel. İlk yarı diyorum pardon. İlk maç bitti. Evet. İlk hazırlık maçı bitti. Bakalım. Ofisten transfer teklifi gelmiş. Barcelona Sime var. 18.800. Tamam bir dakika. Bizim sağ bekimiz. Bunun normaldeki değeri ne kadar? 21'e kadar çıkıyormuş. Görüşme yap. Ben bu adamı satayım. Bir dakika. Bana 19 versin. Tamam kabul et artık, yapacak bir şey yok. Bu adamı gönderelim biz. Şimdi transfer listesi yok. Tamam. Oyuncu sohbeti mi? Tamam. Gelecek için heyecanlıyız. Evet, aynen. Transferler şimdi. Transferde hep atak oyuncular var. Bu oyunculara hepsi santrafor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Oyuncu arayalım. Ben o sağ beki satıyorsam Liverpool'dan onu alırım. Nerede? Premier Lig. Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold transfer merkezine koy. Onu alırız. Sanırım şey de olabilir. Oyuncunun ismini arayalım. Bak ben bu adamı severim. Nunes. Darwin Nunes. Aynen. Bunu bir izlemeye alalım. Peki bizim Arda var mı? Var da 16 yaşında. 16 yaşında Arda. Bir bakalım orada bir oynasın. Aynen orada bir oynasın. Bunu geçeceğim ya. Bunu hızlı smanet. Süper Lig Kupası çok seyir zevki vermiyor bana. Hazırlık maçı. Ne diyor? Satılmış. Güle güle kardeşim. Şimdi o satıldı değil mi? Bizim transfer listesinde kim vardı, bir dakika.
Sen Alexander anlat 102.000 TL diyor ya. Çok para. Çok para. Bizim ne kadarımız var? 83.000 liramız var. Kabul etme. Başka sabit buluruz. Şimdi o zaman bizim transfer olayında küresel transfer oyuncu izleme. Biz bir tane yetenek avcısı tutalım. İyi bir adam. Bak şu mesela. Dur. Tut. Bana bu adam buralardan Almanya'dan adam yok. Bir dakika. Belçika'da olmaz. Hollanda olur. Hollanda'dan bulsun bizi güzel adamlar. Hep de santrafor buluyor lan bu adamlar. Bize pozisyon olarak defans, sağ bek adamlar lazım. Ama lig seçelim. Bir tane sağlam sağ bek lazım. Bunu alamadık. Bu çok pahalı. Diego Dalot. O da bir izleyelim. O fena değil. Ben Johnson, Tino Livramento, Nathan, Karako, Excelsior. Yok. Bak. Bu Japon da olabilir. Trippier 30 yaşında kanka. Volker Denizhan'da. Aaron. Bak bu adam da olabilir. Tamam. Şimdi devam edelim. Şu dostluk maçını da hızlı bir sona ilerletelim. Dostluk 2-1 kaybetmişiz. Şimdi Lodi için transfer teklifleri var. Şimdi Lodi 23 yaşına değeri 36 68'e kadar çıkabilir misiniz Lodi için? Tamam. Görüşme yap. Lodi'yi satalım. Ben yeni transfer ücreti 65.000 biz istiyoruz. Vermedi. Tamam. Laurent'in teklifi de 122.000 liraya kadar çıkabilir misiniz? Hadi bir vizyon yapalım.
Kendiniz bilirsiniz kardeşim. Ben de satmasam da olur yani onları. Default için default kim istiyor? 27 yaşında. Tamam. Görüşmeye gir. ...75... ...70'in altına vermeyiz kardeşim. Oldu. 70 oldu. Tamam. Bizim transfer listesinde... ...aday listesi. He. Darun'un neyse. Bak aslında... Dalot. Ambisaka. Ambisaka. Bunu alalım ya. Ben... Yok. Hayır. Kulüpte görüş. O kadar para verilir mi? Transfer ücreti. Ne kadarmış? 38 miymiş? Tamam. Oyuncuyu aldık. Ambisaka'ya bir görüşmeye girelim. Kabul et. Sen 5 yıl bizde kal. Tamam, serbest kalmıyoruz. Evet. Bir dakika. A'sı neymiş olmadı? 100 müymüş? Ben sana 100 olmuyor kardeşim. Biz adamımızı aldık. Lemar için teklif gelmiş. Kimden? Inter'den. Görüşme yapalım. Sağ ol. Biz oyuncuya Modu için transfer teklifi kimden? Chelsea. Oğlum adamlar 60. Görüşme yap. 46 olmaz kardeş. Beklet kardeş. Siktirin ya. Bu ne oğlum ya? Bizim bunları satmaya hiç gerek yok. Allah'ından ne bulmuşlar? Modu için transfer teklifi. Vermiyorum lan. Modu kalsın. Kariyer için onu da vermiyorum. Giymeniz için onu da vermiyorum. Reynolds için transfer onu da vermiyorum hadi. Satılık oyuncumuz yok kardeş, kusura bakmayın. Maç öncesi basın toplantısı.
Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Erken veda etti. Taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Bu durum ülke için maçından önce kadro nasıl etkileyecek? Hatalardan ders çıkartmalıyız kardeşim. Takım sizden ligi şampiyon olabilecek kapasiteye sahip mi? Şampiyon olmamız şart. Y con esto termina la rueda de prensa. Hadi bakalım. Önümüzdeki bunlar da Mario Harmeso. Şimdi takım yönetimi. Hadi seni alalım. Çok istedin. Savic'in yerine. Suarez'i çıkartalım. Griezmann'ı alalım. Onun yerine Koke, Lorente, Correa, Camus. Sen çık kardeşim. Wan-Bissaka benim yeni transfer. Tamam. Kadro iyi şu an. Evet. Hadi bakalım. La Liga'da ilk hafta. Bakalım nasıl olacak ilk hafta mücadelesi. After months of speculation, the deal is finally done, and we're just minutes away from seeing his debut. Can he live up to the hype? Haydi Plenty Atlético. of Haydi excitement in the başarılar. air. You can feel it already here at the Estadio de Balaidos. I'm Derek Ray, ready here on the commentary position, and alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfielder Stuart Robson. And it's always a special day on the calendar, opening day in La Liga. It's Celta Vigo against Atlético Madrid. Well, the atmosphere is incredible inside the stadium, Derek. There's a real sense of optimism amongst the fans about the new season and what it might bring. It's been a long wait, but hopefully we get a great game to kick their campaigns off. O top geçmez kardeşim. Geçmez o top. Pas gitti. Yanlış yere gitti. Physically strong Hadi and bakayım. secure on the ball. Excellent defending. And here Adam are the nasıl koşuyor be? starters Helal lan for sana. Atletico. Jan Oblak stands between the posts. Koke starts, but well, the shot had just a bit too much elevation. Renato Tapia. Well, this is the day, his debut forthcoming, and it's going to be fascinating to see what he produces. Stuart, what do you think we should expect to see from him? Well, I'm expecting to show us his talent today because he has all the attributes needed to beat defenders. And most importantly, he usually has an end product to match. Let's hope I'm not disappointed. Griezmann gets himself into the attacking third with the ball at his feet. But nothing comes of it. Good defending it was. And space here on the flank. Suarez. This looks more than decent. Well, just fractionally wide. Good strike. Koke. Well, that's a super ball over the top. Griezmann, vay. Kendi adamı mı çarpıldı ya? Denis Suarez. Aha. Moy Gomez. They keep working away, looking for passing lanes. Might jump in front. Aha. And now he must kaleye attılar. score. And he finds the net. Kötü He oldu. could hardly miss. İlk başta ilk hafta Well, just ilk look at gol the defending here. They've made it so yiyerek easy for başladık. him in the Bakalım end. nasıl That's olacak. just not good enough. So on they go again. Let's find out if Atletico can square the match. Lorente.
Koke. Marcos Llorente has it. Well, a bit of a disappointing finish. Kötü vuruş. Denis Suarez. Here's Murillo. Kevin. Is it going to end up being productive for them? Vay. Adamlar iyi geliyor. Plays it back. A chance to whip it in. Oh, a perfectly timed pass. And still danger here. Well, they've won the ball back quickly. It might be on for them. Well, I'm sure he heard the footsteps of his opponent. Joao Felix. Llorente. Joao Felix. And that wasn't a million miles away. Almost the equaliser. Well, it's not a bad effort, is it? But they've got to find a way back into this one. Yo, çok üstten gitmiş ya. Murillo. Tapia on the ball. Given away by Denis Suarez. Plenty of options. Tremendous block. Güzel. It's time to play it over. İçerideyiz. Well, not cleared away completely. Llorente. And a little bit too much height on that one. Kötü. Bari ilk yarı da bitmeden bir gol atsak. Really effective shielding under pressure. And they need to get tighter here. Oo, güzel çalım attı. Chance to finish. Can he find the net? Yine güzel çalım It's attı. in. They're looking really relaxed and confident and not giving the opposition much of a look in. So 2-0 now. Giving them a different option by moving in field. Koke takes the shot. Ulan Superb block. ne Using his blokluyorlar strength to be. shield the ball. Well, slightly off target, Hadi bakalım. and that'll be a throw-in. Felix. Felix. Hadi Felix. Well, this Hadi would help them Felix. get back into Ah the game. be. Well, that wasn't a million miles Dışarı attı. away. Well, they're getting closer, but they need to take one of these chances. Correa. And he takes on the shot. High echelon goalkeeping there. Güzel. Over it comes. Uf, gole bak be Griezmann. Helal sana. Güzel. Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box. Güzel And then gol. what a great finish as Güzel, well. yani Good connection with the havalandı, ball, güzel. leaving the Güzel. keeper with little chance. It's a İyi great ilk goal. yarı bitmeden farkı bile indiriyoruz. And so it is, the first half story has been written. Çok iyi. As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. Denis Suarez. Augusto Solari. Tapia on the ball.
Nestor Araujo. Renato Tapia. It's with Araujo. Dennis. Alo. Aleykümselam Sitare. Ha. Hiç vallahi şu anda mutfakta. Suarez. Haydi bakalım. Joao Felix. Griezmann. Griezmann. Well, Hadi clearly be in the mood to kardeşim. make it a double, but fine goalkeeping. Well, he's playing really well today. That was another decent attempt. Corner kick from Koke. Well, thumped clear. Koke. Koke! Of! And Güzeldi. just missing the Güzeldi target. Koke. Well, they're at least making chances. Now they need to Güzeldi, be more çok clinical. iyiydi. Oscar Dorley. It's with Araujo. Well, considerable transfer speculation in recent times, and now, Stuart, it has emerged that United have got their man. Well, the figure that's being quoted is around the £35 million Helal lan mark, sana. which in Çok my iyi. view looks to be just about right. Let's hope he Bugün fits in Felix. quickly and justifies that price tag. Good technique displayed. Felix. And sadly, quite a bit off target in the end. Substitution then. Let's see how it affects the match. Lan bir şarkı güzel. Bak şimdi. Haydi Kore'yle. Antoine Griezmann. Griezmann. Well, the keeper Oh. performing brilliantly. Well, that's just incredible. He reacted Kaleciye so bak sen. quickly there. And over comes the corner. Just too much height on that one. Close shave though. Well, this is the home of live football, and we have more action from La Liga coming up for you. It's Celta Vigo, and they'll be up against Osasuna. Atlético güzel. with the ball once Okay. more. Tüh. Ama alamadık. Kötü oldu. Renato Tapia. Good movement. Very comfortable. Opportunity here. That is a tackle and a half. Geçmez oradan, geçmez. Kore'yle hadi yürü. Well, the counter chance looks Oraya very güzel real. pas. And he's in. Felix. Couldn't Dönen quite top. hang on. Lan. Able to put it behind for what will be a corner here. Olmadı. Substitution Enteresan. time it is. Over it comes. Well, as a defender, that will sit you down to the ground. Carrasco. Llorente. Has eyes for goal. Çok güzel. Oh, there it is. Unbelievable stuff from two down. They're right back in this. Kim attı? Koke. Bu adam iyi. Well, just watch this again. It's a really good goal. Güzel, But it's no beraberliğe surprise, kaldık. is it? They've been in complete control here. So underway again, and it's a story of parity. 2 goals apiece in this one. And they find a gap in the defence. Dennis Suarez. Güzel, güzel, güzel. Şimdi Well, we have a mouth-watering tussle from La Liga coming up for you here on EA Tamam, kes. TV. Bak, It's onu gelmedi. Atletico, and Gitti, they'll ona be gitti. facing Elche. Well, Derek, I'm really looking forward to it. Always a great atmosphere in that stadium, and it should be an dikkat entertaining etmemiz match. lazım. Well, that's Güzel. how to break the spirit of the attacker. Joao Felix. Joao Felix must take the lead here.
Adamlar kalabalıklaştı ya. Koke. Wan-Bissaka. Okay. And here's Joao Felix. Renan Lodi. Griezmann. Lan. Daha gidiyor. Moy Gomez. Pineda. Adamsın An Koke. inability to keep hold of the ball there. Nasıl? 10 minutes to go then. Wan-Bissaka. Koke. And here they come now. Atletico looking for a late winner. Dakika Can they do 81. something positive on the counter-attack? Well, the fans are making so much noise here. They believe the winner's coming, but it needs a moment of inspiration for one of those players out on the pitch. What a finale we've got. Şimdi Suarez. iyi bir defans yapmamız lazım. In the right place to cut out the pass. Çok güzel. Felix. Felix güzel pas. Griezmann. Oh, there Çok it iyi is. karşılıyor. Incredible. How about this for guts and courage? Can they see this out now? Antonio Griezmann. Well, here it is again, and it's all about the pace in transition. They're so quick to get out from the back, and it makes the striker's job so easy. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Haydi Kore'de. Good-looking sequence. Griezmann with it. Harika bir vuruş. Oh, so close to extending their lead. Well, that really would have put them in a commanding position, but it's still all to play for here. Güzel vurdu. So 2 minutes of stoppage time to be added on. Griezmann. Koke. Okay. Well, the shot more than decent. It had power, just couldn't find the target. Bitti maç. Evet, ilk And maçı that is geride that. The final düştük. whistle is Kısmı geriye sounded düştük and ama 3 music to kalmasını the bildik. ears of fans of the Colchoneros maçtı. worldwide. I wonder what your thoughts were as regards their performance. Yes, Derek, that's exactly the start you want. Yes, one or two players looked a little bit tired towards the end of the game, but that's to be expected. Overall, I thought it's a really good display. Antonio Well, we Griezmann. all know how naturally skillful Antoine Griezmann is. Stuart trying to stop him, no easy task. Well, what more could you ask for? His build-up play was clever, his movement was dynamic, and he scored a couple of goals. What a player he is. Az sonra röportajını geç ya. Evet, ilk maçı kazandık. Güzel galibiyet aldık. Evet. Harmanus da beğenmiş. Evet. Serideki ilk bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.